Hello student, class 3, subject science, date 29th June 2020. Answer the details. Chapter Animals, Food and Feeding Habits. এটা তোমাদের চ্যাপ্টারটা পড়ানো হয়ে গেছে, অল্প কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার বাকি ছিল যেটা আমি আজকে তোমাদের কমপ্লিট করিয়ে দিচ্ছি। এগুলো তোমরা এসএ 1 এর জন্য রেডি করবে, আগের চ্যাপ্টারগুলো পড়বে, কোনগুলো তোমাদের এসএ 1 আছে তোমরা জানো। Now question number 1. Why do animals need food? Answer. Animals need food to grow, to get energy, to do work and to stay healthy and strong. Question number 2. What are herbivorous animals? Name 4 herbivores. Answer. All plant-eating animals are called herbivorous animals or herbivores. Elephant. Example. Elephant, cows, horse, goats are 4 herbivores. Question number 3. What do an elephant and a butterfly have in common? Answer. Elephant uses their tongue to suck water and butterflies suck the nectar of flowers with the mouthpart, a thin long tube. Question number 4. How does frog catch its food? A frog has a long and super sticky tongue. As soon as it comes closer to its prey, it shoots the tongue toward the prey and sucks it into the mouth. Question number 5. How are domestic animals useful to us? Answer. Animals are domesticated for the fulfillment of our needs. Cows give us milk. Bulls are used to the transportation and agriculture. Dogs are for safety. Horses are also used for transportation and agriculture. Answer the details chapter birds. এর আগেরটা ছিল তোমাদের animals, food and feeding habits. এটা birds এর। Question number 1. How are birds different from other animals? Answer. Birds have feathers and hollow bones which separated them from all other living animals. They also lay hard-shelled eggs. Most birds can fly while most other animals, besides insects, cannot, and their wings in basically their arm, with feather creating the flight surfaces. Question number 2. How do birds fly? Birds fly with the help of their 2 wings. They have to upstroke and downstroke movement of their wings to lift their body in air and move in desired direction. Question number 3. What is the difference between flight feathers and tail feathers? Answer. The flight feathers are also called limiges. Flight feathers are the longest feathers, like the long, stiff ones you find on the ground. Wings feathers are asymmetrical, while tail feathers are mostly symmetrical. Their structure and size allow birds to cut, twist, and turn through the air with ease.
Question number 4. Describe a duck's beak and write down what the duck eats, what helps the duck to swim in water. Answer. The duck's mouth is called a beak or bill. It is usually bold and flat and has rows of fine. Notice also the eggs called lamella. In lamella help to duck to grip its food so that it will not slip off. However, duck's beak comes to different shapes and size. Food ducks regularly eat include small fish and fish eggs, snails, worms, slugs, and mollusks. Ducks use their feet to swim. Their webbed feet are unequally designed to help them move through the water. Question number 5. Do birds look after their young ones? How? Answer. Yes, they do. They keep the young ones in their nests. Mother birds lay eggs in the nest and try to keep them warm till eggs hatches. Then the parents take care provided food to the nestlings till they able to fly by themselves. Question number 6. Why do birds build nests? Answer. Birds build the nest to live there and lay eggs. They also hatch eggs in the nest and take care nestling till they fly by their own. Question number 7. The claws and feet are various birds help them in moving and catching their prey. Discuss how. Answer. Birds have 2 feet with claws or 4 toes each. These claws help them perch to the trees. Some birds use their claws to hold the food while they eat. Some birds use their claws to scratch the ground to find worms. Some birds, such as eagles and vultures, have sharp and curved claws called talons. These are helpful in catching such as mice and snakes. এগুলো হলো তোমাদের ব্রড কোশ্চেন গুলো। এরপরে কিছু শর্ট আছে, সেই শর্ট কোশ্চেন গুলো আমি করে দিচ্ছি, তোমরা এগুলো বাড়িতে করবে। অ্যান্সার দ্য চ্যাপ্টার বার্ডস, এগুলো বার্ডস এর চ্যাপ্টারেরই কোশ্চেন অ্যান্সার। ডিফাইন ডাউন ফেদার্স অফ এ বার্ড। অ্যান্সার। Down feathers, plumulus, small soft feathers that insulate the whole body of a bird. Question number 2. Name 3 birds that can fly and 2 that cannot fly. Crow, hawk, and hummingbirds can fly, and ostrich, geese, and penguin cannot fly. Question number 3. Define upstroke and downstroke movement. Answer. During upstroke, the wings move upward and backward. During downstroke, the wings move downward and forward. Question number 4. Write down 2 uses of the beaks. Answer. Beaks catch and eat their food, pick up twigs to build nests with their beaks. Question number 5. What do we mean by talons? The claw
of the predatory bird or animal, especially the claw of a bird to prey. Question number 6. What does the weavers use to the weave its nest? A weavers use grass, stem, and other plant fibers to weave its nest. এগুলো ছিল তোমাদের বার্ডস এবং অ্যানিমেলস ফুড অ্যান্ড ফিডিং হ্যাবিটস এর কোশ্চেন আনসার। এখানে আমি অ্যানিমেলস ফুড অ্যান্ড ফিডিং হ্যাবিটস এর কিছু কোশ্চেন আগে তোমাদের করিয়েছি, সেগুলো করবে এবং আজকে যেগুলো দিলাম সেগুলো তোমরা মুখস্থ করবে। নেক্সট চ্যাপ্টার বার্ডস এর তোমাদের কিছু করানো আগেও হয়েছিল, কোশ্চেন আনসার না, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এবং বাকি সেগুলো করবে, টিক মার্ক এবং এই কোশ্চেন আনসার গুলো করবে। প্রত্যেকে এগুলো কপিতে আগে লিখবে, আমি এখানে করে দিয়েছি, কপিতে প্রত্যেকে আগে লিখে নেবে। বইয়ে তোমাদের কোশ্চেন গুলো দেওয়া আছে, কপিতে লিখবে, লিখে তারপরে এগুলোকে ভালো করে মুখস্থ করবে উইথ স্পেলিং। এখানে প্রচুর স্পেলিং আছে যেগুলো তোমরা জানো না, ভুল হবে, সেই স্পেলিং গুলো মুখস্থ করবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কোশ্চেন আনসার। এখানে প্রচুর নতুন নতুন ওয়ার্ড আছে যেগুলো স্পেলিং তোমরা জানো না, আপস্ট্রোক, ডাউনস্ট্রোক, ব্রিক, ওয়েভার বার্ডস, ট্যালন্স, ডিফারেন্ট। এখানে যখন পড়বে তোমরা তখন পাবে আরো অনেক সব ওয়ার্ড যেগুলোর স্পেলিং তোমাদের জানা নেই। ডোমেস্টিকেটেড, ফুলফিলমেন্ট, ট্রান্সপোর্টেশন, এগ্রিকালচার, এনার্জি, হার্বিভোরাস, তারপরে অ্যানিমেল গুলোর নামের স্পেলিং, বাটারফ্লাই, এলিফ্যান্ট। স্পেলিং গুলো প্রত্যেকে বাড়িতে মুখস্থ করবে এবং অবশ্যই কোশ্চেন আনসার গুলো, স্পেলিং গুলোর সঙ্গে সঙ্গে কোশ্চেন আনসার গুলো কিন্তু তোমাদের করতে হবে, কারণ এগুলো তোমাদের সব এসএ ওয়ান এর সিলেবাসের কোশ্চেন আনসার। এগুলো প্রত্যেকে তোমরা বাড়িতে ভালো করে করবে এবং কপিতে লিখে নেবে। দ্যাটস অল।